Hello guys, let's continue with English File Elementary 4th edition. It is a series of video lessons where you can work with this textbook and you have a guide and some explanations if necessary. Lesson number 30. Today we have Unit 9b, White Gold. In this lesson, we are going to continue the theme of food. Vocabulary part focuses on containers, for example, a packet or a bottle, and so on. You will learn about quantifiers, for example, much, a lot of, many, and how to talk about quantity or how to ask about it, like how much sugar is there in dark chocolate. Actually, it's a good thing to practice because sometimes you can confuse much or many and similar words. So let's start. Part number 1, vocabulary and pronunciation, food containers linking. Part A, match the words and photos, listen and check. In this task, you just use your intuition. Just do it as you can, then check and learn new words. Nine 9.6 3, A bottle, 5, a box, 6, a can, 2, a carton, 7, a jar, 1, a packet, 4, a tin, Part B, listen to 5 people asking for things in shops. Write the things they want to buy. You are going to hear 5 conversations in shops, and you must listen and write what people want to buy using the words, for example, a jar of honey or a bottle of, and so on. You understand? Remember that you need to hear 1 food item per conversation. So 5 conversations, 5 food items. Number 1 this, number 2 this, number 3 this. Let's try. Good luck. 9.7 1, Hi, I'd like a bottle of oil. Olive oil? Yes, please. 2, Can I help you? Yes, I'm looking for a packet of rice. Ordinary rice? Basmati? Brown rice? Basmati, please. 3, Excuse me, I need a tin of tomatoes, but I can't see them anywhere. They're over there, next to the eggs. Oh, thanks. 4, Hi, I want a box of chocolates. A nice one. It's for my girlfriend's birthday. How much do you want to spend? Oh, not very much. I mean, nothing very expensive. 5, A carton of juice, please. Apple juice, orange juice. Orange juice. That's £1.50, please. Part C, make phrases with the containers in A and the words below. Biscuits, cereal, Coke, crisps, jam, milk, salt, sugar, and tuna.
try to write or say at least 4 or 5 phrases. Good luck with that. Let's look at 4 words before we continue. None, it means вообще нету никакого количества. A little – это чуть-чуть. Quite a lot – довольно много. And a lot – это много, просто чего-то очень много. Now, look at the photos of food and drink and number the photos 0, 1, 2, or 3, like 0, no sugar, or no salt. You see it's none. 1, it's a little, 2, it's quite a lot, and 3, it's a lot. Actually, it is only your opinion. Then you will check your ideas. So try to do it. Now let's check your ideas. How much sugar? According to the American Heart Association, a woman should have no more than 24 grams of sugar a day, or 6 teaspoons, and a man no more than 36 grams, or 9 teaspoons. A can of Coke has approximately это приблизительно, 35 grams of sugar. An apple has approximately 23 grams of sugar. A small 40-gram bar of dark chocolate has approximately 10 grams of sugar. An egg doesn't have any sugar at all. What about salt? According to UK government studies, an adult should eat no more than 6 grams of salt a day. A large packet of crisps has approximately 3 grams of salt. A slice of white bread has approximately 0.5 grams of salt. A bottle of mineral water has approximately, oh my god, it's like 0.0023 grams of salt. A bottle of olive oil doesn't have any salt at all. Okay, I hope you were right. Let's move on. It was an interesting task. Part D. Complete the sentences with a food or drink from A. There isn't any salt in. There is little sugar in. There is quite a lot salt in. And there is a lot of sugar in. Now listen to the examples. 9.8. How much sugar do you eat? A lot. I eat a lot of sugar. Quite a lot. I eat quite a lot of sugar. A little. I eat a little sugar. Not much. I don't eat much sugar. None. I don't eat any sugar. How many sweets do you eat? A lot. I eat a lot of sweets.
quite a lot. I eat quite a lot of sweets. A few. I eat a few sweets. Not many. I don't eat many sweets. None. I don't eat any sweets. Теперь начнем по порядку. Прям вот то, что нарисовано под лупой после примеров. A lot of и либо lots of. A lot of and lots of означает одну и ту же самую вещь. То есть he eats a lot of cheese or he eats lots of cheese. Можно использовать либо этот вариант, либо этот, который вам предпочтительней. Но большинство людей почему-то используют просто a lot of. Идем дальше. Следующий кружочек. Мы используем how much с неисчисляемыми существительными и how many с исчисляемыми существительными. И how much, и how many обозначает просто вопрос «сколько?». Мы также используем a lot of и с исчисляемыми, и с неисчисляемыми существительными, чтобы показать большое количество. Quite a lot of – это какое-то среднее количество. A little, либо not much мы используем с неисчисляемыми существительными для того, чтобы показать маленькое количество. А not any, либо none, и в таких коротких ответах это чтобы показать, что вообще чего-то нет, то есть ноль. A lot of and much and many. Теперь вот следующие кружки пошли. В утвердительных предложениях мы используем a lot of. Тут довольно понятно. В отрицательных предложениях и вопросах мы обычно используем либо much, либо many. I don't drink much water. То есть я не пью много воды. Do you drink much coffee? Ты пьешь много кофе? И так далее. Дальше. Это также возможно использовать a lot of в отрицании и вопросах. То есть такой вариант тоже есть, но он считается как бы разговорным. I don't eat a lot of vegetables. Do you drink a lot of coffee? Все окей, можно также это использовать. Просто, иногда Word это подчеркивает и исправляет на much and many. Почему-то считается much and many более письменный вариант, a lot of более разговорный. Но это на самом деле мелочи. Давайте переходить к упражнениям, и вот на упражнениях станет все понятно. Упражнение A. Complete the questions with how much or how many. Хорошее упражнение, мы пишем либо how much, либо how many. Если неисчисляемое, то how much. Если что-то исчисляемое, то how many. Part B. Здесь мы просто обводим в кружок, либо виртуально это делаем, я имею в виду мысленно, какое-то слово, либо фразу, которая подходит по контексту. I don't put, и тут у нас выбор либо much, либо many salt on my food. Соль у нас неисчисляемая, поэтому здесь much. Теперь смотрите, попробуйте сделать как сможете, затем послушайте разбор данного упражнения и сверитесь. Let's go! Что ж, давайте разбирать упражнения. Здесь нам нужно расставить how much, либо how many. В зависимости, конечно, от ситуации. Butter. Butter – это масло. Масло неисчисляемое, поэтому пишем how much butter do you use for this cake? То есть сколько масла вы используете для этого торта. Дальше у нас идет cans of Coke. Did she drink? Так, это мы можем посчитать, поэтому пишем сюда how many. Только сколько банок Кока-Колы она выпила. Так, масло. Просто масло мы не можем посчитать, поэтому просто вот так вот пишем. How much oil do I need? Сколько масла мне нужно? Oil – это растительное масло, butter – это у нас сливочное масло. Думаю, не перепутайте. Так, chocolates were in that box. Chocolates, наверное, это как шоколадные конфеты. То есть, скорее всего, здесь имеется в виду вот так вот. How many chocolates were in that box? Дальше идем. Number 5. Rice. Rice – это рис. Рис у нас неисчисляемый. Пишем вот так вот. How much rice do you want? Сколько риса тебе нужно? Coffee – это тоже неисчисляемый. Поэтому пишем how much coffee does he drink? Сколько кофе он пьет? Number 7. Bottles of water did you buy? То есть бутылок воды. Их можем посчитать, это бутылки. How many bottles of water did you buy? Так, 8. Tins of tuna, то есть консервных банок с тунцом. Их мы можем посчитать.
консервные банки. Поэтому how many tins of tuna do we have? Сколько консервных банок тунца у нас есть? Дальше у нас orange juice. Это неисчисляемое, поэтому пишем вот так вот. How much orange juice is there in that carton? То есть сколько апельсинового сока там есть в этой коробке. Ну или упаковке, картонке, как вам удобно. Дальше biscuits. Это печенюшек. Так, a biscuit. Одно печенька, biscuits, печенья, то есть печенюхи. Тут у нас пишем how many biscuits did you eat? Только сколько печенюшек ты съел? Их можем посчитать. Part B. Circle the correct word or phrase. Так, I don't put much salt in my food. Salt у нас неисчисляемый, поэтому much. Так, первый. We don't eat a lot of or a lot. Здесь смотрите, a lot of подойдет. Много конфет. How much chocolate do you eat? Сколько шоколада ты ешь? Немного. Шоколад у нас неисчисляемый, поэтому выделяем a little, то есть чуть-чуть. My husband doesn't drink much coffee. То есть мой муж не пьет много кофе. How much fruit did you buy? Сколько фруктов ты купил? Так, quite a lot. Довольно много. Это у нас используется в коротких ответах, поэтому здесь вот так вот. Пятое. We eat a lot of or much fish. We love it. Вообще, как бы и то подойдет, но, я так понимаю, просто они намекают, мол, в утверждении предпочтительно использовать a lot of, поэтому сюда его и поставим. Так, number 6. Do your children drink any milk? No, not much. Нет, немного. То есть немного молока не пьют. Так, Donna ate her hamburger, but she didn't eat chips. Many chips. Это типа что-то странно в английском. Картошка исчисляемая, поэтому здесь вот так вот. Many chips. То есть много жареной картошек. Вот такие вот дела здесь. Number 8. How many vegetables do you eat? Any, либо none. Но здесь none, то есть вообще нисколько. I don't like them. Number 9. I have a cup of tea and a little cereal for breakfast. То есть я пью чашечку чая и чуть-чуть хлопьев на завтрак. Хлопья неисчисляемые, поэтому a little. И последнее, number 10. Do you eat much meat? Ты ешь много мяса? Мясо это неисчисляемое. No, I don't eat any meat. I'm vegetarian. То есть я вообще не ем мясо, никакого мяса, я вегетарианец. Здесь вот как-то так. Можно идти дальше. Let's move on. In A, say how much you eat of the first thing in the list below. Give more information if you can, then ask how about you. B, do the same for the second thing, etc. У нас пар нету, давайте просто пробежимся по этому списку, и вы расскажете, как много и как часто вы едите тот или иной продукт. Let me start, then you will do it. Everything is usually. Look, let's start with fish, yeah? I don't eat much fish. Maybe 2 or 3 times a month. Because fish is difficult to cook. What about meat? I eat quite a lot of meat. What about potatoes? When I was a kid, my parents ate, I think, too many potatoes. And I had to do it as well. So now, no potatoes for me. I sometimes eat it, but not a lot and not often. Speaking of vegetables, I think I eat a lot of vegetables. I try to do it every day. Something like that. Fast food. I sometimes eat it. A little. But there is time when I just can't resist the temptation and I just go and buy some fast food. It's okay. Now eggs. I don't eat many eggs, maybe once a week or so. Pasta. I eat a lot of pasta because pasta is easy to cook. When I need some food and I need it quickly, I just use pasta or eat it. Olive oil. I have none because sunflower oil is cheaper and I would say is much cheaper. Butter. I can't remember when I last time had butter. Maybe because I don't eat much bread and butter usually comes with it. So I would say I don't eat any butter at all.
Cheese. I like it, but I sometimes get tired of cheese. So I can eat cheese a lot, but then I can stop doing it for months. By the way, now I have cheese-free months. Maybe I will start eating more cheese later. So, what about you? Can you do the same, but say everything about you? Part number 3, pronunciation. Listen to the words and sounds, then listen and repeat. 9.9. Shower. Sh. Sugar. Fish. Snake. S. Salt. Sweets. Put the words in the correct row. Listen and check. Nine point 10. Shower. Sh. Sugar. Fish. Delicious. Fresh. Information. Reception. Shopping. Special. Sure. Snake. S. Salt. Sweets. Center. Cereal. Cinema. Crisps. Rice. Salad. Science. Part C. Listen and repeat the conversation. Then practice it with a partner or you practice it with yourself. 9.11. Are you sure this is salt? I think it's sugar. No, I'm sure it's salt. I put some in the rice salad. Let's taste the salad. Ah! It was sugar, I told you. Sorry. Part 4. Reading. Part A. Read the magazine article with a partner. Complete the facts with sugar or salt. Ребята, это задание на собственные догадки. Расставьте здесь либо сахар, либо соль в пропуске в тексте, затем послушайте, ну и проверьте, были ли вы правы. Интересное задание, чисто на подумать. Nine point 12. Fascinating facts about sugar and salt. At different times in history, both sugar and salt were called white gold because they were so expensive and difficult to get. But there are many more interesting facts about sugar and salt.
Salt is used to make glass, washing powder, and paper. Sugar really helps the medicine go down. It's an important ingredient of many modern medicines. Christopher Columbus introduced sugar to the New World in 1493 on his second voyage. If you put sugar into a vase of flowers, the flowers last longer. If you want to check if an egg is fresh, put it in a cup with water and salt. If the egg floats, it isn't very fresh. In the UK, there's a club for people who collect the little packets of sugar you get when you order tea or coffee in a cafe or restaurant. If your dog or cat has fleas and they are now living in your carpets, put some salt on the carpets and leave it for 12 hours. This kills all the fleas. Only 6% of the salt used in the USA is used in food. Another 17% is used for de-icing roads in the winter months. Sure and sugar are the only two words in the English language that begin with SU and are pronounced sh. Scientists use sugar to make different kinds of plastic, for example, for food packaging. Salt removes red wine stains, though probably not from your new white carpet. If you eat too much salt, about 1 gram per kilogram of weight, you can die. This was a method of ritual suicide in ancient China. Part C. Find these verbs in the article. What do they mean? How do you pronounce them? Okay, let's do it together, I think. Introduce, float, collect, order, de-ice, remove. Теперь что это значит? Introduce — это представить что-то новое. Ну, то есть, либо миру представить, либо другому человеку представить. То есть, показать ему что-то в первый раз. Float. Мы уже как-то натыкались на это слово. Оно было в значении как бы парить, либо лететь. Здесь это у нас, тут написано, значит, to stay on top of water. Это значит вот плавать сверху воды. Float. Ну, можно просто понимать, как плавать. Когда какие-то вещи плавают в воде. Collect. Collect — это, ну, либо коллекционировать, либо собирать, в зависимости от ситуации. В основном collect — это, конечно, собирать. Order. Order — это у нас заказывать еду, либо в ресторане, либо в баре и так далее. De-ice. Странное слово, ну, на самом деле, это просто убрать лед из чего-то. Вообще, приставка de иногда обозначает что-то, от чего-то избавиться. Remove — это у нас то же самое, только другое нейтральное слово. Это обозначает что-то убрать откуда-то. Remove. Ну, по сути, убрать. Now, here is a translation of the text for you. If you don't need it, you can skip it and move further. If you need it, just enjoy and listen it. Удивительные факты про сахар и соль. То есть fascinating — это удивительные. В разные времена в истории both — это оба как бы, и сахар, и соль назывались белым золотом, потому что они были очень дорогими и сложными, чтобы достать. Difficult to get, но их было сложно получить. Но существует много и более интересных фактов про, здесь у нас, сахар и соль. Соль использовалась, либо используется, чтобы делать из него, получается, стекло. Washing powder — это стиральный порошок, и бумагу. Интересно. Второе. Сахар реально помогает the medicine go down, это как бы проглотить лекарство. То есть, видите, идти вниз как бы. То есть сахар помогает проглотить лекарства, иначе без сахара они были бы все ужасно горькими. И это очень важный ингредиент многих современных лекарств. Кристофер Колумб представил сахар новому миру. Ну, помните, старый мир, старый свет, новый свет. Это как бы новый мир, это у нас Америка.
Он туда его завез, получается, в 1493 году, когда второй раз туда поплыл, в его втором путешествии. Так, дальше. Если вы положите сахар в вазу с цветами, получается, цветы простоят дольше, продлятся дольше, то есть дольше останутся живыми. Если вы хотите проверить, является ли яйцо свежим или нет, положите яйцо в чашку с водой и солью. Если яйцо будет плавать сверху, floats, то есть оно где-то наверху плавать, значит, оно не очень свежее. То есть свежее яйцо должно утонуть. Дальше. В Великобритании существует клуб людей, которые коллекционируют маленькие упаковки сахара, которые вы можете получить или купить, когда вы заказываете чай или кофе в кафе либо ресторанах. Это вот эти пакетики, которые в Макдаке дают, либо еще в Бургер Кинге и в остальных местах. Так, следующий факт. Если ваша собака или кошка имеет блох, и они теперь живут получается, в ваших коврах, добавьте немного соли на ковры и оставьте на 12 часов. Это убьет всех блох. Вот так вот. Соль убивает. Следующий факт. Только 6% соли, которая используется в США, используется в еде. Остальные 17% используются для того, чтобы, получается, вытапливать лед, то есть обезледить дороги в зимние месяцы. Ага, вот куда вся соль уходит. Дальше такой факт. Слово sure это уверен, and sugar только два слова в английском языке, которые начинаются с букв SU, а оно произносится как ш. Интересно. Ученые используют сахар, чтобы производить различные виды пластика, вот, например, для упаковки еды. 11. Соль у нас, получается, удаляет красные винные пятна, хотя... это если недословно перевести, здесь имеется в виду, хотя, возможно, это не сработает на вашем новом белом ковре. То есть соль-то, может быть, и уберет пятна, но если там белоснежный ковер и на него красное пятно четкое, то соль навряд ли справится, тут что-то можно помощнее использовать. Если вы съедите слишком много соли, получается 1 грамм на килограмм веса, вы можете умереть. И это был метод ритуального самоубийства в Древнем Китае. Ancient — это Древний Китай. Вот такие вот 12 фактов. Было интересно. Надеюсь, теперь вы поняли все на 100%. Можно идти дальше. Part number 5. Speaking. Read the questionnaire and complete the questions with how much or how many. Now, let's answer these questions. I will answer it about myself. You will answer it about yourself. How much sugar and salt do you have a day? Let's start with sugar. How many spoons of sugar do you have in your tea or coffee? I'll choose D, none. I don't add sugar in my coffee or in my tea. How many bottles or cans of Coke or other fizzy drinks do you drink a day? A day. I think none. So I usually drink it once a month, maybe. So I would choose D, none. Number 3. How much fruit or fruit juice do you have a day? Also none. I don't like fruit juice. It's too sweet for me. And number 4. How many sweets or biscuits do you eat a week? I think I would choose C, very few. It's something like that. Salt. How often do you add salt to your food at the table? Sometimes, but yeah, I would choose sometimes. Not so often. Number 6. How much takeaway food do you eat? I would say it's something between not much and quite a lot. I think I will choose not much, C. Next is how much bread do you eat a day? None. As I told you, I hate bread. And number 8, how many packets of crisps do you eat a week? Okay.
a few. I think that's a good option, C. It's an interesting task, so do it. Now let's look at your homework. Nine point 2. 9b. Pronunciation. A. 1, A box of chocolates. 2, A carton of juice. 3, A packet of biscuits. 4, A bottle of water. 5, A can of drink. 6, A jar of jam. 7, A tin of tomatoes. Nine point 4. 9b. Pronunciation. D. 1, She saw Susan standing outside the cinema. 2, Sharon said sorry for singing in the shower. 3, Steve put 6 spoons of sugar on his cereal. 4, Sylvia spends Saturdays in the shopping centre. Lesson number 30 is over, and as usually, I'd like to ask you to click on the like button and check out all the links in the description, VK, Telegram, etc. If you like the videos, you can say thank you by subscribing on my Boosty, where you can get extra content that can be useful for your study. Thanks for the watching, and goodbye.